abo nonsia Nana KJC Company Limited and upon Nonsia Cassia Bobre and also every SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima, Mimamuninachi, and Opay, a brasso, see the SOMPA Cassia Bono, a Somuna Cassia Boy, every SOMPA 106.5 FM Sono, and I'm your headquarters, a Wokumase, your headquarters near SOMPA 93.1 FM at Demuho, Kumase Wonswa, a Yiko 100.9, Paris France, a Danfopa Radio, Takwa SOMPA 101.1, Takwa SOMPA 103.3. Tachima Sumpa 106.1, Sunyana Sumpa a 98.9, Nkranza Sumpa a 90.7, Domaya 101.3, Mankasim a Kingdom 106.1 FM, Decoder so baby radio one a Sumpa FM live, your Facebook page a Sumpa 106.5 FM Accra, and a YouTube a Sumpa FM live, Ubetiminia Konakrana, your website a www.sumpaonline.com, and which you can urban radio ewo kaneshi o mo apeti malori station ho nyina o manfo nyina nso etiebi ekoba simpri mu a woton adansi ho niema na no panonsia kase bobre na aso no a adansi ho niema de na kache na wobenya medima for herbal center Dr. Tamu Dasunie wo de ayarasa papa na abre wo just hot kenke papa bia eye hot eye 3 Ghana cedis sepe tontina 74 mixture T74 no a eye immune booster papa no so ka ho sompa achedie nso so de ebronyan ye mu akwanya na wo ntoma babo ye dia no na watimi abotwedie mponyankopon ebosia ensem o ye de esommo ene anopa die di mu akotene no ebini Another ana otumfo osetutu ababio ya otosumienu ede ne mediation report no ekoma Ghana mampani na wakasa bebre ede afa ho na ensemble akwa wokan ene se futukokonyine kansam kase a ye de nantweban ene gya no etu obi anhye ne no kasa yie ebisa wokasa woka no ebetimi de ohawo ene abedidie aba eno na no Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama kire se wode homa no be se achakura ya don hwere no aduonu na ntem abanso ne report ebeto aso de aba Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama yirim se African Union ene chair anase jemteni prekope na wade atudwa se oru alankwaje kirematen wo hweye efiso obema ne dibre bia obetimi dia ye adwuma ewo ne dibra ye dia ma ntie ye ne gisem kase edema honorable alankwaje kirematen eno na adam kuma e wo Ghana mrahye bejo fie ka kire Ghana mampani se ready a chare dodo wanya reshafo na naso afo no ebi mo number ye betimi asan akompotem woni wo ayenso na district ni akwakohye adehye na district dia bia omode atudwa ye bekwa ama no ne na no nsemu no dashboard camera bi esi ho e wo ka bi anim eno a kire se nipa bi a na nka wo mo ba kope nipa bi akunuo wo mo ka mu anu amote no wo mo ne sapfo ne preso papa ansa ebe wo mu nkomo ensempi kan wenum ho ne de som se kasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esom no pai eyemme AKOSUA ABOAGYE wobetimi afrem AKOSUA nhyira anade nyame yhyira no mene medoba obrempon na kwaku ampoma afi yema wakwa aba na yenhyensem no ase Ghana fo nyina nimsem se besemfie aba ne ohonie okopiem woboko a ensem wana ekoso edi atwaguo ewo ho no na eyade a ebokotodwempa na wasansem kro na mu no ena no otumfo osetutu ababio ya otoso mienu asanteman nyina wura Ghana mampani yanasa Ghana aban ebo ne pa yanka na so wade adwuma kase asom no wasa ja womwa na Ghana fo nyina titiru pa ne wonu ma woboko no womunya ye asomdwe fan na woman no enso enyamu asomdwe na wotra asem ne so no na wetieti afanu no nyina kusasifo ne mamprosifo wetieti womu nyina womu nsansam no nyina awie na wasaja watcho ne final report na wo wie a nipa wode adwuma ne hye ne nsa ye Ghana mampani na sa Ghana ban e de adwuma ne hye ne nsa no wode ho ntansa e de kwabo no enrada na oye ho amane ne amamre nyina na wakoye no na wode Ghana mampani e bonkomo ne oman ne nyina bonkomo do tina simpie ne apaso no chese what the fact no any figures ni nyina o present se ne be ya Ghana nsentwerefo titru pa ne ebosiri makanfo no wo munya bi nkamfa ho Your Excellency the President, Excellency the Vice President, distinguished ladies and gentlemen, I'm here not to give a judgment as to who was wrong and who was right. I'm here to present the facts as they are for us to
have peace. It is almost about 2.5 years since your predecessor invited me to mediate in a major conflict in Boko that had not only claimed the lives of many innocent souls but had become a major threat to the security of the nation. Almost a year ago, the people of Ghana handed the mandate of the governance of Ghana to Your Excellency, and you wasted no time in reaffirming the mandate of the Boko mediation. We asanteman nyina wura na se tutu ababio ya otoso mienu ya nsabu akwa wo kasa wie no kakra na ode to asire no se sa mediation report yi ne recommendation ya make no yakopɛ nanso ne ya obeka ne se afanu ni nyina no yema parties ni nyina no obi a committee to sa recommendation no. I'll present the facts as they are, and that's what it should be binding on all of us, whoever is there. I've spoken to before I came yesterday, I was on the phone for more than with my brother, the Nairi, explaining the circumstances to him in terms of the decision I took. And I have spoken to the Bokunaba, taking time all these periods to be speaking to everybody about it. Mene afanu ni nyina Bokunaba, mene na bonkomo Nairi, mene na bonkomo wo mu nyina makane ewo mu ni nyina kire wona ase na twere ne kan no makane ya kire onipa we de wakane ewo mu ni nyina de akire afanu no enu nti ne ewo mu bia no yema afanu ni nyina no we bia nka ne homom Meka Usana na KJC Company Limited and open on Siakasiebo and a Wutia SOMPA 106.5 FM Accra, Just Bakery, Edit Just Hot King Kaba, Edina Baba, and a Midima for Heba Sentence, so Edina Tata, and which it 74 missions, so Womano Aquaba Precope. Now, yet one seminosono, Asantin were too for set to Tosuminu, Edia Futu Ama Zebelam Rashebe Janida da, Honorable Cletos Avocaso, one Shana no Kasayi, Nevia Sefutuko in Wakansam Kasia, Yadinanchi Bay in a Jano. Was your banner send your tennis? Bokwa ye pasumdie na ye adwuma na wogina radio so na wo kan sema ebetimi ama akoma aye hyehye akoma kosoro na de wo hawa bedi die beba na de mpapa mu beba ye mpane sa asumdie ene ye pe na enra ebro ne report eye mediation report boko de na de kwama mampanye his excellency John Dramani Mahama na asante hini echirem se obi asem bia wo ka bia no ese ye asem a ebetimi de nkabo mu ene pepe ye aba enti na no Cletos Avoca wote so wo kasa wo radio so anaso wo kasa publicly bia atibie na koyo ofan so wo kan no ano hye dodo ene sese wo hunu se bia ye wo mu ni gina ye gina mu efa bako nsensam no enye bibia didi agoro kakra eti wo besre se won hye na no kasa yi. My son Cletus Avoca is here because he has to be very careful in what pronouncements he made publicly. It is not right. It's a dicey situation. We are all trying to make amends and get people to move together as brothers and sisters. It looks like he's making various pronouncements and all that which wouldn't endure to the peace that we want. So please, I wanted to, if he was here, I was going to tell him, but the message will get to him. I invite him and tell him that we've gotten to a state where we all have to find peace. Yedru baby ye nyina ye prasumdie enunti honorable Cletos Avoca emre bi echemu no ye mahye bedwani e wazabela no wonhye na no kasa ye no to aso biem se obi enim se boko na aba emre mu no wono na wotumi se wotimi ye bohene prekope eji se wo ye bibi na se wo kan se mi na wanka ne ye a na no na akofo hawo ene abededie aba na no wotumfo e bokoko se baby ye dru ne de ye pese ye ko enim de e pa ya asumdie ne esese ye biara bibi esese ye dua ne ye cha asumdie aba no ene na sese ehia obia. Bokunaba is the Bokunaba. The law is on his side. We agree to that. But you don't make pronouncements on radio and everywhere that we incense the other side. Where we have reached is more like reconciliation. The Nairi accepts. We have to get them all together. At a point, they are all married. When I had the reconciliation, one is saying I was drinking pito with you across the aisle. Looking from Kusasi's side, talking to the Mamprusi mother, were we not drinking pito together? And my son Mahamayaga here, father and mother, Kusasi and Mamprusi, isn't it? So how can they fight? Na wa sha majority leader kura no ne maame ne papa Mamprusi ene Kusase ye de ne akona no so ne yeto a ne anu mpito eto am kwa no mu so na ye na no na ne yete a ne anu mpito na de ne ye kun eti ba bia duru de obi enim se boko na ba wono na ye wo hene prekope na so asem na ba duru ne asomdwe na ye pani nti no obi kasa wo nkoka bibia ebema afa no ane wo nya agene no anaso mo ne wote adowanwoma so no na akoye wo mo hina akoye wo mo ya we ni asem ne yafutu a wo de ma ya asante ne wote krewe ni brewo so opim so otumfo
32 atosom yenu editu dwa efa boko mediation report wa enra ode ko mo mampanyini His Excellency John Dramani Mahama empani se ye kama yefunu no na ye kama dampan ye ka nyina no nipa egu na bam eye Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na wono enra ogina simpie ni apaso ene oman no so bonkombo na waje report no in fact utie ne kasa tim se na ye ne so ansere sanse ne age pa ne atetefo no hwe ye ya omo ahunu no ya pensu anasa ne pensu abamu sa no a na le se so de aseda piesie e de manyame na no achi no ene ogina simpie ni apaso no che se oh wada otumfo ase papa sa wampopo neti na waje asemi tumu no wadi hu dwuma te ho mpenten kwa ma oman ne sa ho nkwan kama na sa bre ya ne nsaka report die ni edi kan wakasaye edefa boko ensem ne ho sakra. Let me express my sincerest gratitude to Dr. Mfosaitu II for his patience and diligence in working over all these months to mediate this seemingly intractable conflict between two important ethnic groups in our society. When I took over from my predecessor, Nana Adodankwa Akufo-Addo, in the security briefing he gave me, he mentioned that he had invited Otumfo to be the sole mediator in the conflict that was raging in Boko at the time. And so shortly after I took over, I paid Otumfo a visit to confirm, the status of mediation. Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na wadana no disemne ba na wiye no ene wo che se oh we kura de wan twentwen so kura ne wache kura bro so amanfo ka se we di report no wache dodo yemfa white paper nto so no e ya be se don hwe aduonu 9 pe 24 hours entem no enne de kuro ye abansu ne gina si beba. I can assure him that government would look at this report and within the next 24 hours, government will issue a statement on its definitive position on the report. But it's my hope that the National Peace Council, the House of Chiefs, and Otumfo himself, and all the religious bodies would go the next step of continuing the engagement between the Nairi and the Bokunaba to ensure that we're able to bring reconciliation between the two groups. Anunti Masha na menso me de ne aseme ye bia ba gina sie bia so osie no me de aba na emom ye bekoso ani Otumfo abonkomo na ahwese asomdwe fan ye betena ho every day apem bekosi da apem no etimi aye adwuma e wo boko we aye Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama me kan wo se SOMPA kase bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ye to aso no o mampani His Excellency John Dramani Mahama afa ono abo Samuel Kudje tabla kwaso de nsem bia todwa se enya nwanwa se Ghana fo beti se ono alankoje chiramaten wanya dibre bi wa African Union dwumadie ni mu saa bre ya wono mampanyin ya bo ne paase wo meye chairperson ema African Union ebibre ma toye hampanifo edan no West African leaders no na no wo kasa ye no wo ba amane se wo mo de tumi no aba efise na edru wo mo chefa eno mo so wo de tumi no ema Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama se you won koye dwamche ne prekope na won to aso a enkosi 2027 na nu ena ebra dwumadie bi efe ne the African Summit na AKOSUA ono alankoje chemantin ene keka sie ni no ono abo Samuel Kudje tabla kwakogina mampanyina na emu kasa ye ne kasa mu no ochem sesa wo hwa alankoje chemantin ehyemu ono akeka bo no ayefe na African Summit no eyade papa na ne bra enye kwada nebra enya kwane se wotimi ye summit ya ente se ede dwene ebe mampumtuo ene ne nkanko eti enya nwanwa se sabre ya Ghana mampagini African Union ya ne dwamtani prekope no wo penkropfo bia mo mo som no oba mo pa no mo boni chidom a ye betimi ate se onabo alankoje chematen ono nso eka ho bi. And as you do know, we had very, very good news over the weekend from ECOWAS. All the West African presidents endorsed him as the next African Union chairperson in 2027. So this convening, it's very timely and very fortuitous. And he will be looking forward to the report so that he can hit the ground running in 2027 when he becomes the chairperson of the African Union.
wie ene yeti ye eye honorable Samuel Okudie Tablakwa awono ene ye osoafo hye amono ne nsam so no di tu jase nyame ye na doma 2027 awo mampani his excellency John Dramani Mahama obekwa kwotene dwemu na wasomo no wo gidie se dwumadi a honorable Alankwaje Chematen ye na wo ye the African Summit a ye gire bi mampum to ne nkanko no ebetimi enya dibire bi e de afrim afei yenwa Ghana mrahye bedwafie Edom kuma no wamotre ne eye ensama do agi mrahye odwani odunyamfo Frank anadom pre wono no agina dom kuma ne nyina na mu na ode aresede eto Ghana mampani his excellency John Dramani Mahama anim say na so afo na wono wo ye adwuma no binum mo number ba akokora titiri pa ne wono mo a esan ye mrahye bedwafo no wo se wo mo mrahye bedwam ho no mo de ahwe ye no mo de da no etutu am ho edi gugu dumni adan say minister of hwan minister hwebonto ene watete ho saa ba konso no otere office mpobi kura no ada wo mrahye bedwam a wo ma enam so ma say mrahye bedwam adwuma no ade a eka chipa no nti be ya Ghana mampani wonya reshafo wonyi yaso afo de bi no sesa bi se be ya wono mo ye mrahye bedwafo no wo ba mrahye bedwafie da fe mrahye bedwam adwuma no o ma ba be ne kama. And these questions, questions advertise the name of the minister in charge of public sector reforms. Been on the order people for very long time, very long time. So we have to take it because we'll be rising on Friday. We have to take this question. Otherwise, it's going to be a problem. Besides, front bench, Minister for Agri just wrote to us. I was just given a copy that he cannot come. That's fine. Eric has been a very dutiful person. I won't begrudge him. But his deputy must be here. The president must be watching. The first reshuffle must happen. Honorable Van der Poel, for instance, he is waiting. He has been lacing his shoe for a very long time. The first reshuffle must happen. Tell the president, the ministers who are not ready to do public business, the president must reshuffle them. Aswafo na wamonye omadwen se omba ba ye oman ne ho adwuma no. Sama mpani wasesa omontantam kra. Odunyamfo Frank anadom pre eye nsoma do agi mrahye odwani dom kuma no wono na ye omotrene ne ne eti ye yeto akase bono sono na apietu atakora fiati community enwo ayenswan district enwo eastern region anase poyema ntem wo mse wankasa wuti won ebeyi wayibone na omo nsan so omudi yekua na omo hu se investor bi dwiria na wo gina asase ne dia babeye bibi na empanifo bi ta chire ntimpanifo nhwe na wo monye ho adwuma na 7 achimeku a wo ye convener edema aggrieved residents a wo mo yekuafo ya wo mo apietu atakora fiati community enwo ayenswan district no wamo so wamo bread do nti wamo de fa SOMPA kase eboso e de atudwa se ba bi omo yekua no e no wamo husu obi e de articulators ne kasa kase ababegu a wo ji asase no a e ho nso no wamo yekua ntimpanifo mrem na wamo nte wamo gidi se wamo de fa SOMPA kase eboso yi empanifo baba ba ye wamo mo a gina hai de freha apietu atakura na nkofo bi e de budoeza abegina yen sase so a wori dwi eti ye ntema na efre ye ohene a owo krom ha na apietu eti ye bona manie na obemu na obeka che on se dia moye no enfam ra kwan bia so eti monyai ema so police commander bemu district commander obemu ema on be stop won se dia moye no emfa kwan mu enu echi no ayenso ano DC ebe frɛ kokota ye kotra ase ebe obo nsɛm ehu a ankosi eda foforo mo san frɛ ye bio se ye ohene a wo krom ha on frɛ ye na on bi san se adwuma a wo so de brɛ wo krom ha no so ye pɛ ana se ye mpɛ ena ye ka che na na se adwuma re ba krom ha ese se government ema approval ana se oche se apietufo e won se je omo ye no emfa kwan mu krom ha enti no momma kwan enu echi no won fa adwuma ne mbrɛ ayenso ano eti we ye Stephen Achimeku wo ye convener de ma aggrieved residents a wo mo ye kuafo ene adehye wo apietu atakora fiate community ene wo ayenso na district na eno na kuafo ne adehye ne bi nso de abufuo e kasa ye na sei ene wo de to SOMPA kase ebo enim me ko yo kuani eno ano de hwe ye ma ya wo menu na ode hwe nkwala na si ano o madwiri ye buro ni bi esisi a ye ntumi nye bi emfeni e mo yansase a koko wo so a be papa nom ekita wo mo yeso adwuma no ese wo mo so madwiri a koko no egu afasase na ye won nwuma wo de wo be nti misu so se wo dwuru sam papa asase koko yi gu a me ho kire mi a o ma me bi ma me di nti se wo dwuru papa koko yi gu a ne hina ho e na mekọ a beka chense se obeboa me almost 70 years ago koko ni no ba bebe na e wa asase ne so yo ho no mo
frɛ yɛ sɛ deɛ AKOSUA wɔ appetu asase no so nie China fo bi ɛkyɛ sɛ wɔne akoa bi a yɛfrɛ no Sani ɔsɛ ɔfiri Northern region ana ɔdi ɔmanim no kyɛ sɛ ɔmo dwidwi nkɔfo nsase ɔmo gya asase no bɛyɛ 80 acres 100 acres no ma to wɔ afa no ma gya hɔ no mo kɔ ɛnti ɔmo ba ha ɔmo ka sɛ ɔmo de investment ba no yɛsɛ ɔmo fa mo paper sɛmbra ne yɛhwɛ yɛbɔ ɔmo akyi a ɔmo ma ɛne we ya de shomo apietu atakorafia te community ewa ayenswa no district na asemima sompa kase boye ne ayenswa no district presiding member owura ofori Ebenezer twetwenko no so won watu wei wonya document bi a kire say investor bi anaso obi ba ho no aba besisi adan anaso obeye project bi ho etie se de fa ne due process no kwan efa so edudwuma no se nipa kro no wo fa so no odi ne pepepe meka ye twa wa hiti han wa ye twa mu se omdi papers be ba ne nya ya trash atwa adwin se ayampa se dwuma omdi ba no be amana na ya twa omama we wo so ma twen ya wo amanti we owura ofori Ebenezer waya ayenso na district presiding member eno no kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo eno no eko ba simpri mu se Ghana fo amu bedi bronya dodo no amu ba besi mu dan eti adansie hu ne ma papa ye de chance ko wie de wo de ho bodondo dondon sawo na wo chance wo wie prekope no eye eko ba simpri mu Nana KJC Company Limited se na do nie plywood nie building wires nie cement nie iron rods nie roofing sheets nie abakade wodam eti we de munya bedru Ghana pe mo amu free UK ni US ni Germany eni Spain na mo ba no mo nhyeche eko ba simpri mu wo pantanjo abensa pa setano so etibu ho atimatim fumeso asaman kese wenchi to ase kaso depo ebija nkwanta achimoda nyina hini takorade sunyane kaso papa ase tachiman sunyane poku ase Tantra Hill kwashiman Iron City Boshan Breman Akweteman ene adade ntem eho nyina ne nkrobata ni bi ho na de ede ne se ebi a wo ye first generation afa no aton asase a wo ba besi dan bra na ye ntrufu de fa ni free consultation no eno ye de ye adwuma ena free delivery so ewo ho ye de gu eka mu na ye de akwa ma wokwa eko ba simpri mu etufo no na wo de niam no so eko enye nwanwase waje abaso bo Ghana ne amono nyina omanfo agye no tomu etisa wo wonkran anase kumase ne mpotem ma bebubo su ya wa pitim be ye duasa ne branches no atrem te se 21st clinic no ene e bomaden so obefre 020 435540 020 435540 na wodem tontina 74 mixture ye fa ne immune booster papa eno ne eduru a wonumu a anase wonumu pe na yare de na watu ase ekora firi se yare bi e be penetrate uni padua no na echesa asojafo anyamede ma wo so wo nkoma no wo mo ayemre asojafo no wo mo abo ene wo madeda na de nti wo mo abo wo madeda ne se wo mo de papa ni eti amada bia no mu nya hode manotonti na 74 mesha tete nananum dudo no ene ayi ti se nsuo ene de DHC afra we de wo no ma wo nyanya wani mu e nananum de no wo no ma no wo nyanya wo manim ti se de sama bi eba no nanso tonti na 74 mesha de wo no mo pe na wo sresre eti da bia wo no ma me no papa no mabusu ne nyina enom eti ahode nko a tonti na 74 mesha immune booster papa menyare ansa we ne adura yenom ye nkasa me yare na manom da bi ye adura kan ho da setena anopa wo bobi awia wo bobi enumre wo bobi tontina 74 mesha wo bie hia bi e wo fie na yare ne yeto afiri hokora T74 ne immune booster papa pa ne na wo pe ba bi eto no bi te se o kanshi drug lane ena kumase ashtan kolina ka ba bi wo ho fra wo mo 024 607349 024607349 and 050162891 050162891 na enwano no na bronya ya ebe kenke party bekoso by all means and na omo so moton dokro no omo stress bebre obi a epe soft life it will be a be fre just hot kenke I did yellow corn a vitamin A e wo mu ye de aye no eye 3 Ghana so de sepe na wonya wodie na ekwan a Jos bakery ye ni mo dada some mo di Jos bread no some tias ye dada ha eti just hot kenke no hygienically prepared and na enu chini convenient storage and delivery eti wonya fe oh ye wo sompa mo fa dokro ne mara na omo de aba ba bia wo bia mo de dokro ne bebrew ba bia wo bia ye de bebrew enu nti wodi ane se wo be fe ne de dokro na brewo na wonya wo hyeto no meko ne wo nkyenam na afa wo ton na wo kɔ wanim na wo so de age 5 cedis ni 6 cedis ni 7 cedis ni ade nanso eye 3 Ghana cedis a eye wholesale price no enti just hot kenke fe wo mo e wo 025 606882 eye 025
606883 na with them say wo ye wedding wo ye party na wo pedokono e dia serve wo ho a eye just hot kinky medima for herbal center near Dr. Tamu Dasumie medima for herbal center near Yare Bejane medima for herbal center near stroke ebe brene ho ase no sampa wo ba so wo ba bajuju ne mo wo bajuju no stroke no so wo ba bajuju ne so wo bajuju no de entia wo bajuju no te se de tire apaye ne se wo de wani be che medima for herbal center Dr. Tamu Dasu no ma wunuo na akwada wonye mfie dunum yesi wonye stroke eba ne se ne yete ne se ye no ne se na amene enti medima for herbal center Dr. Tamu Dasu what the time obeto yare no so na tu ne sabanche na da bia misisi ya me ya na da bia me kotodwe na me diabetes na sa ba bia mu o na nse me ye be ma me prostate ni me nya issues na hypertension ni kidney ni ade me pa wo ma ware be ye mfie duni awo ma bra na medima for herbal center de wa wo wie no ansa na obeda ya se wo ba ye nya o kapre ye be ma wunu am wakwa wo afa ho afa wo ba na wo nta 40 sa akosua ABOAGYE eti wo nta wie no ansa na obeta Dr. Tamu Dasu wo ba beda na se eti sorry na bra ye poku ase maira poku ase maira eno ano no ene kuma senso ebu akwa Dr. Tamu Dasu so nyame ne yaresafo ne nyame wo fa nipa mu na ye adwuma eti asanse so de Dr. Tamu Dasu no wo fa no so ntifrɛ 0244 774-282 0244 774-282 and 050-072-7215 050-072-7215 aha SOMPA 106.5 FM Accra na wutie kase bona ensamo yedi ka bobo so bi ene se ansomtin ni wotumfo se tutu otosom yenu e de afutuo ama former member of parliament Mazabela honorable Cletus Avocase won hwe no kase yefise futukoko nyini wakansam kase a yedi nantwiban enedwa no eno na Ghana mampani se yama no be se don hwere aduonu na ntemo aban so report o de beto sansemi so no wo de beba sanso no mampani His Excellency John Dramani Mahama ada na deep plane enye plane half ene se honorable Alankoje Chirematen sabre ya na African Union 2027 ene obetena dwam no ebia na debre bia baba ye ne dia minority for some mampani nya resafo na nanso afo na wamra se odafie no wo mo number na yakone ye ba de debre mo ene se maami bi ni kunu nipa bi yeso mu koku won na wamo ka kamera bi esi animu ena kire se ne woni wo mo epreso pa Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de ye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu ginemu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua tontonte yenum sane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene esi nananom dodo so say de na dodo bua ma nananom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden kwa woko pharmacy ana baby to no bia ubenya tontina 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkratwe atom.
TV Emma Aketiapa. No kure Emma Aketiapa. Ye transem no so ne ye dinsem no akwa ewo amanone. Ukopie mu ewo Bondi beach a. Eho ena asem kase bi esi ebra na nipa bonefo bi ekototo atu kukunkum krofo ewo ho. Na no na nipa mienu wo mo ya waafo baako de Boris German wanya mfinhia na de osiankono 69 years. Ena na yire friend Sophia wono nso nya 61 years. Wono mo eye se wo mo ntena ho ema se nipa bonefo yi emfa tuo ema beach ho emekunkum krofo sa no nti 69 ene 61 wo mo mienu ka wo ho bo mu ane akokora ne abrewa wo mo ko nipa na ekitakita tuo eba be kunkrofo no wo mo to hye baako so na papa no kra refer no se Boris German no waje nipa boni no waje ni tuo a wode hwe ne so sanko de babo no ape se na nipa boni no abo no pa na tuo ne baako san hyereki ene wo twen ya wode bo papa yi ne yere ema wo mu nyina woto aya no e wonse na ba ya no na amanfo ka se ei na wedi akoba na sen na no na abusua no wamo abusua wo mu firi mu no wamo di cameras bi ene hu videos bi aba montene so se na kai ba kwa de si ho ne dashboard camera na esi animu no eno na capture sa video nyina na ba yi wo mu se abusuafo mienu ana se awafo wo mu nyina to ya no mo nsere de na so manfo bo ma ba so pa kire se akukuduro ya wo no mu nya ye e de call sa ni pay so wo mo de kwa akọboa ma wo mo de wo mo nkwa atwa so no ya de asa akukuduro no edi mu pa no nti ukopie mu e Australia na importam a wo manfo na baso bodi bebre eno mo de ma Boris German ene Sophia kasebono esi ensema ye de ma mudede makotene bi ne se asante hini ede afutuo ama ono abokletos avokase won hye na no kasa yi eno ana asante hini asan kire bi o se omo masa report yi emu nsem nyina no afanu no obi a enka ne trinse hono onye ho adwo ono abu samlo kode tabla kwa waye oso for sham no nsem so ede atodwa se 2027 se mampanyini fa najwa se chairperson ma African Union a ono abu alankoje chematin obetimi anya dibre bi dam kuma ho gara brase dwa fe se mampani wanya weshafo na naso afo no me brase dwafo no wo ye absenteeism pa wie ye ne de kaseboyi esum wano pai eyeme akosua ago aboagye wobetimi afami akosua nhira na de nyame yeshira no mene medoba obrempong na kwaku SOMPA FM na kaseboyi fi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM ayiko 100.9 wokumase Paris France eye Adam for Radio takwa SOMPA eye 101.1 Tachiman SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9 in Kranza Minse wono eye 70.7 ena nwochi mankasimi ya Kingdom 106.1 FM decoder so ye fene SOMPA FM live ye Facebook page eye SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube eye SOMPA FM live ye website ye www.sompaonline.com do Kaneshi marketing so eye Kanesh Urban Radio ene ne ye konakrana na KJC company limited oton adansi ho niema ene boye chido Mr. Tamoda so sa friend Dr. Tamoda so medima for Herbal Center wa yere safie ka ho just hot kenki dokno papa bi ena tontina 74 misha wa monso eboaye na ye homeso ye ba na safo kantanka e the tip of sponsor no abeto so ye de mo nyina se ama momo eniti